Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da fatan muna lafiya. Insha Allahu yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a Trading in the Zone Chapter 1, inda McDouglas yake bayani akan bambancin da yake tsakanin consistently profitable traders da kuma traders ɗin da har yanzu ba su zama profitable ba. So McDouglas yake cewa traders who make it beyond the threshold of consistency usually experience a great deal of pain, both emotional and financial, before they acquire the land of attitude that allows them to function effectively in the market environment. Yace traders ɗin da suke tsallaka threshold ɗin consistency, idan ce threshold ana nufin wato wata gaba, ko kuma to put it in short and precise way, idan aka ce threshold ana nufin wani level. Yanzu misali, let's assume we are 10 in a room and kowannenmu misali akwai mai 100,000, akwai mai 200,000, akwai mai miliyan 10, akwai mai miliyan 20, akwai mai biliyan 1. To inda aka zo da abin 10,000, dukkanmu mun tsallake kuɗinmu ya tsallake threshold ɗin da za mu iya siyan wannan abu. So shine threshold. So waɗanda suka kai wannan gabar a traders, they usually experience a great deal of pain, wato sun experiencing ɗin raɗaɗi sosai wanda is both emotional da kuma financial, wato raɗaɗi na rasa kuɗi da kuma raɗaɗi na zuci na zafin rasa wannan kuɗin da zafin losses, da zafin proving ɗin wrong mutum da market take kafin ya kasance sun acquire ɗin wa'annan ɗabi'u ko halaye wanda yake sa si aiki, wato si functioning effectively in the market, si yi aiki yanda ya kamata a kasuwa domin su samu wannan level of their profitability din. Yace the rare exceptions are usually those who were born into successful trading families or who started their trading careers under the guidance of someone who understood the true nature of trading and, just as important, knew how to teach it. Yake cewa waɗanda ba su cikin samun experience ɗin wannan wahala kafin su zama constantly profitable, they are very rare. Su ne waɗanda aka haife su a family ɗin da is a family of successful traders, misali financial market traders a family. Maybe the father is a trader and trading is a family business. So he will guide his children or his siblings akan yanda za a yi trading ɗin wannan market ɗin, ya nuna musu kusakuran da idan suka tsallake they will be profitable. So yace or who started their trading careers under the guidance of someone who understood the true nature of trading, ko kuma suna ƙarƙashin koyarwar wanda ya kasance cewa ya fuskanci yanda haƙiƙanin trading yake, and just as important, knew how to teach it. Kuma daɗin daɗawa bayan sanin nature ɗin trading ya san yadda zai koyar da shi, wato kamar mentor ɗinka kenan. Yanzu idan ya kasance cewa mentor ɗinka is very very experienced in this market, kuma ya iya koyar da wannan experience ɗin nashi, ya imparting ɗin shi into you, zai kasance wahalanka kaɗan ne kafin ka zama consistently profitable. In ya kasance kana da yaya ko baba ko kawo wanda is a forex trader, ko kuma a family ko ana trading ɗin forex, so as long as these people know how to teach you how to trade forex mai kyau, emotional and financial pain ɗin za ka experience ɗinsa, amma ba da yawa yanda ragowar al'umma suke ba, saboda they are not under guidance. Yace why are emotional pain and financial disaster common among traders? Yace me yasa ya kasance cewa emotional pain, wato raɗaɗi da ake ji a zuciya, da kuma financial disaster shine ibtila'in rashin kuɗi misali da muke experience na losses in the market. Ya ce abu ne wanda ya zama me yasa suka kasance ruwan dare ga traders?
Ya ce, the simple answer is that most of us weren't fortunate enough to start our trading careers with the proper guidance. Ya ce, yawancin ba mu sa'ar fara trading a ƙarƙashin kulawa mai kyau ta koyarwa ba. Kamar ni yanzu misali, I had no mentor. That's how I learned Forex. And I learned it the hard way. Yau ina zan yi reversing ɗin time in koma baya. In koma 2018 lokacin da na fara koyon Forex. To tabbas abin da zan fara yi bayan karanta trading in the zone shine neman mentor. That's the first thing I would do after reading trading in the zone. Saboda da a ce ina da mentor a wannan lokacin, da ya naɗe min wahalar tafiyar fiye da yanda na naɗe wa kaina misali. Kuma da a ce nasarar da na fara samu a wancan lokacin da na same ta da wuri. To the thing is, samun mentor is very, very, very important. In ya kasance cewa you are under guidance of someone, try as much as possible and learn this thing. Akwai abin da yake faruwa guda ɗaya. Idan ka tsallake baka nemi mentor ba, kuɗin da kake gudu ka investing a wajen mentorship, tabbas za ka investing ɗin wannan kuɗin a wajen market. You will be donating to the market back to back. I am an attestment to that. Ni shaidan haka ne saboda wannan abin ya same ni. You will be making silly mistakes kala-kala saboda baka da wanda ya riga ya experience ɗin wannan abin da zai riƙe hannunka ya gari ɗinka. So one advantage of learning trading without a mentor shine it has its advantage. Za ka san abubuwa da za ka samu ilimi da kuma za ka samu da experience. Ta bana Allah ya shi ke cewa wai da wanda aka mara ya hankali da wanda aka koya masa ya hankali. Hankalinsu daban-daban ne. So wanda ya koya abu through his own experience ya fi ɗaukan abin da muhimmanci in abin ya zauna a kansa. Da wanda wuta ta ƙona shi ya san menene wuta da kuma wanda gaya mai aka yi wannan wuta ce, he will be tempted to ya je taɓa wutan na ya experience tukuna. Haka ɗan adam yake so in abu ya ƙona ka ya fi koya ma abu. Amma duk da haka, to save yourself from emotional pain, to save your time, to save yourself from financial disaster, dan Allah, if you don't have a mentor, dan Allah ka nema. Kuɗin da ake biya a mentorship gaba ɗaya a arewa nan in most cases baya haura 70,000. Wani ma baya kaiwa. Like me, I have never charged a person over 50,000 to teach him Forex. I have never. Idan ka lissafa yau dala exchange rate ɗin dala, kusan tana 1,600 per dollar. Let's assume a person's mentorship is 40,000 misali. Wannan kuɗin is equals to bai kai $30 ba. Ka san cewa if you have a mentor za ka rasa kuɗi duk da because you need to experience something even if you have mentor. Amma kuma zai rage maka rasa wannan kuɗin. Da kai donating wa market, you better find a mentor. It will help you. Had it been I will go back in time, wallahi, I will find a mentor. I could have passed this stage of making money long enough. In my student, there are people who make money more than me. Why? Because sun samu wanda ya rike hannunsu da wuri, sun samu success na misali ni say after 2 years misali ko after some time kafin samu sun same shi a tazarar wata 6, wanda ni sai da shekara da shekaru kafin na samu wannan abu. Find a mentor. I cannot stress the importance of this thing enough. However, the reasons go much deeper than this. Ya ce bayan rashin kasancewar yawanci ban fara trade under proper guidance ba, akwai dalilai kuma waɗanda suke da zurfi fiye da waɗannan. Ya ce, I've spent the last 17 years dissecting the psychological dynamics behind trading so that I could develop effective methods for teaching the principles of success. Ya ce ya ɗauki shekara 17 yana babban kaɗo abubuwa da suka shafi abin da ya shafi tunani ko psychological aspect na trading, abin da ya danganci ƙwaƙwalwar mutum da behavior ɗinsa, wato ɗabi'unsa toward trading, domin ya yi developing ɗin wasu hanyoyi masu aiki wanda zai koyar da mutane
hanyoyin da za su bi don su samu sa'a a wannan kasuwa. Ya ce, what I've discovered is that trading is chock full of paradoxes and contradictions in thinking that make it extremely difficult to learn how to be successful. Ya ce, abin da ya yi la'akari da shi babba daga ciki kenan. Trading yana cike da waɗansu abubuwa wanda suka saba al'ada, shine paradox. Da contradiction, abubuwan da suka ainihin suka sha bamban da abin da aka saba gani. In thinking that make it extremely difficult to learn how to be successful. Wani abubuwan sun sha bamban da tunani. Su suke sa koyan yadda mutum zai samu nasara a market very hard. In fact, if I had to choose one word that encapsulates the nature of trading, it will be paradox. Ya ce idan da zai zaɓi kalma ɗaya wacce ta dunkule ma'anar hai'a ko yanayin trading, nature ɗin trading, zai kira wannan kalmar da paradox. Aka ce paradox abinda ya saba al'ada. Yanzu misali, ana yin sallar ainihin la'asar misali ƙarfe 4 saura ko 4 misali. Kawai sai wani ya ce shi a yanda ya gano a addini za a dinga yin wannan sallar lokacin da ake yin sallar asuba. Kaga wannan paradox ne. To trading is like that. It's full of things that ya saba abinda muka saba gani yau da kullum. Ya ce according to the dictionary, kamar yadda ya zo a dictionary, a paradox is something that seems to have contradictory qualities or that is contrary to common belief or what generally makes sense to people. Ya ce kamar yadda yake a dictionary, paradox wani abu ne wanda ya saba ko ya sha bamban da abin da mutane suka yi da shi yau da kullum, ko kuma what generally makes sense to people, ko kuma abin da yawanci shine ake gani a matsayin hankali ga al'umma. Financial and emotional disasters are common among traders because many of the perspectives, attitudes, and principles that would otherwise make perfect sense and work quite well in our daily lives have the opposite effect in the trading environment. Ya ce financial and emotional disaster wato ainihin ibtila'i da muke samu na kuɗi da kuma na zuci emotionally kenan sun zama ruwan dare ga traders ne saboda ainihin yanayin kallon abu da yanayin yadda ake behaving da yanayin tsare-tsare wanda za su yi aiki a duniya yadda muka saba gani yau da kullum suna da ainihin opposite effect a trading environment. Sun sha bamban da abin da yake faruwa a kasuwa. Yanzu misali, it's only in forex market that, ko in the financial market in general, za ka invest ɗin kuɗinka, kana ganin kuɗinka a wannan lokacin yana girma ko kuma yana ƙonewa. Ka gaya min wace kasuwa ce, kwari ce ko wambai ce ko kuma wafa ma, duk da anan tun da ma anan ake canji, har a wafa wannan abin is not common. Kuma a wannan lokacin button ɗin click na buy ko sell yana hannunka, whether you trade crypto, forex, stock, bonds or whatever. Babu wani market a duniya da yake ba mutum power behind his financial future kamar financial market, forex or crypto or whatever. So the thing is, tun da muke a rayuwarmu ba mu taɓa samun wannan power ɗin ba na commanding ɗin rayuwarmu kamar da muka fara trading ɗin forex. So rashin sabo da wannan abin yana ja matsaloli da yawa gare mu. Ya ce they just don't work. Not knowing this, most traders start their careers with a fundamental lack of understanding of what it means to be a trader. Ya ce wa abubuwa ba sa aiki kwata-kwata wanda muka saba gani a yau da kullum a rayuwa a trading environment. Ya ce rashin sanin hakan ya sa traders da yawa suke fara kariya ɗinsu na trading da rashin fuskantar wannan abin na paradox ɗin. What it really means to be a trader shine kai understanding ɗin wannan paradox ɗin da yake behind
the financial market, wanda ya bambanta da rayuwar mu ta yau da kullum. The skills that are involved and the depth to which those skills need to be developed. Yace bayan rashin sanin cewa wayannan paradoxes suna daga cikin abin da yake nufi mutum ya zama trader, mutane da yawa wanda suke shiga financial market ba su san skills in da suke involved ba na zama good trader, da kuma depth to which those skills need to be developed, da kuma zurfin yanayin da ya kamata a cika develop wannan skill. A wannan context din McDouglas ba fa yana cewa skill na iya zana layi ba yana cewa skill na iya fitar da FVG ba fa yana cewa skill na iya identifying point of interest bane ko zana trend line. A'a, yana magana akan skill din identifying din greed ɗinka, identifying din fear ɗinka, keeping them in check, da abubuwa makamanta haka. That is what he means here. Da kuma and the depth to which these skills are to be developed. Yes, a ce you are developing the skill of reducing how to reduce greed, amma still ba a koyan shi a rana ɗaya. You have to practice it over and over again dan wannan abin yayi laushi a cikin wato ainihin system ɗinka. Kowa na da threshold ɗinsa na emotional handling of things. Akwai abin da shi ake haihuwar mutum, akwai abin da mutum daga baya ke koya. Su kansu emotion a wannan abin da yake faruwa koyan su ake yi. Akwai emotions ɗin da ake haihuwar mutum da shi, akwai emotion ɗin da you develop it. Yanzu kawai akwai wannan philosopher ɗin, what's her name again? Ayn Rand. She's a lady, she's a woman da aka yi ta aba. In her postulation ta ce haɗama greed haihuwan yara ake yi da shi. Wasu in sun girma ne a hankali iyayen suke kwaɓa su bari, wasu kuma a hankali tunda ba a kwaɓansu wannan abin yake ƙara zama jikinsu sai ya yi developing, amma kuma it's innate in them. Ta ce yanzu misali yaron da aka haifa with intense greed za ku ga a cikin sa'anninsa wanda ake shayarwa, lokacin da ake shayar da shi, in ya kama in uwar na shayar da shi zai dinga tsotson da ya fi ƙarfin bakinsa. Ba wanda ya koya mai, a haka aka haife shi, maybe from the gene of his parents, yanayin nature ɗin halittarsu, they are greedy sai suka yi passing ɗin wannan gene ɗin to him. So the thing is, shi abu na emotion shi kansa ana koyansa. Mutum na iya koyan haƙuri, yana iya koyan rashin fushi, yana iya koyan rashin tsoro. Wani ɗin tsoro halittarsa ne, amma kuma da koyo yana iya ragewa. So in trading ma you develop all these characters. Yanzu misali ba za ka haɗa yanayin yadda trader ɗin da ya saba juya ƙaramin kuɗi ya mai da shi babba ba, da kuma trader ɗin da babban kuɗi ya taɓa amfani da shi kawai. Yanzu lasa sun mutum after getting done with mentorship ya koyi abin da ya koya, an ba shi certificate, sai aka ba shi account ɗin $10,000. He will sabotage the account, zai ɓata account ɗin ya ƙona shi gaba ɗaya. Me yasa? Saboda bai yi developing ɗin wannan attitude ɗin ba. Gashi dai skill ne, gashi dai emotion ne kai, sorry to say, ainihin greed da fear da su me, to bai yi refining ɗin kansa ya gyara wa'annan abin a tattare da shi ba, zai zo ya ƙona kuɗin. Amma kuma an kaɗau trader ɗin da ya saba ɗaukar misali $100, daga $100 ya mai ita 500, daga 1000 ya mai ita 2000, ya riga ya trade ɗin kansa, ya sa wannan depth ɗin da McDouglas yake magana, level of greed ɗinsa ya fi ƙarfin ainihin ya yi refining ɗin shi, so he can do well. Akwai abin da ake cewa a psychology upper limit, ko akwai upper limit ɗin kuɗin da zai iya handle. Wallahi yau mutum ko dala biliyan 1 ce da shi, akwai kuɗin da in aka bashi zai lalata kuɗin. Saboda ko akwai irin gejin abin da kwakwalwarsa take ɗauka, a hankali kake training ɗin kanka by little kana getting check of your emotions, har ka zo ka iya handle ɗin babban kuɗi. Yau ba Dangote muke gani a matsayin what is the name of this thing, the most richest person in Africa ba. Yau in ka ɗau $500 billion ka bashi, zai yi kusakurai da kuɗin nan. Gashi da ya saba juya kuɗi, amma kuma ai bai building gradually da emotions ɗinsa zama able ya maintain ɗin wannan kuɗin ba. Bai ga ups and downs na wannan kuɗin ba, to kai ma haka.
a hankali kana losing ɗin kuɗi, a hankali kana samun kuɗi a market ɗin nan, a hankali za ka develop emotions da za su taimake ka kai wazarin ɗinta, amma ba a kwana ɗaya ake koyon su ba. Kuma sannan babu wani rana da za ka ce kai ka gama yaƙar greed, ba zai yi ba, kai ɗan adam ne kana da shi. It's impossible. So the thing is a gradual process, a hankali ake yi. Ana cewa abin upper limit ko kuma self-sabotage. Akwai yanayin da mutum in ya je ko na farin ciki zai ce a ai shi farin ciki ya ishe shi, bare ya sabotaging ɗin kansa. A ai shi kuɗi ya ishe shi, ba sai ya faɗa a bakinsa ba, attitude ɗinsa ne zai nuna. So emotions can be developed like character, it can be developed. Kamar yadda za ka je aji a koya maka ABCD, su ma ɗabi'unka da abin da kake ji a zuciyarka, you can train them. Ya ce, here is a prime example of what I'm talking about. Trading is inherently risky. Ya ce, ga babban misalin abin da nake magana a kai na yanayin bambancin successful traders, consistently profitable traders da kuma ainihin wayanda ba zama consistently profitable ba. Wato, ana yana so ya bayanin reality ɗin da su wayanda suka zama consistently profitable suka yi accepting, wanda har yanzu wanda ba zama constantly profitable ba su accepting ba. Ita trading is inherently risky. Tabbas trading harka ce wacce tana da haɗari. Haɗari na misali rasa kuɗi shine prime haɗarin da take ciki, sai kuma emotional damage, wato ɓacin rai. Yace to my knowledge no trade has a guaranteed outcome. Yace a iliminsa babu wani trade da yake da ainihin guaranteed outcome gashi kaza zai fito, ya sunan shi up zai yi ko down ko wani abu makamanta haka, babu guarantee in this market. Shi yasa an kaji mutum yana cewa I command the market, I menene, wallahi bai san me yake in the market, ko kuma inda muka ce kasuwa ta bi, the market obeyed me. Kai waye the market za ta obey ɗinka? The market why will it respect you? It doesn't give a fuck about you. You are just a number in the algorithm. As in, you are just a number to the market. It doesn't know you are Aliyu Ibrahim Haidar from Gadanka, Kano. It doesn't know that. What it knows that your money is involved and it will do what it wants. As simple as that. So the thing is, yayin da kai asafin trading bai da guaranteed outcome, ka san is risky. A wannan lokacin za ka ce duk yadda setup yake juicy, za ka san yanayin yadda za ka yi riskin a kansa. Tun da ka san abu ne wanda bai da tabbas, sai ka yi define ɗin risk ɗinka. To, trader da kuma yake ganin cewa di yanda he commands the market, akwai wanda maka ya ce we are market commanders, yawa market commanders, where their strategy's name is no loss, za ka ga no loss. So the thing is, yayin da kai asserting this market is uncertain, za ka yi behaving like it is uncertain. Amma yayin da kai behaving, there is a way around yanda ba za ka samu loss ba, za ka samu matsala. Ya ce it has no guaranteed outcome, therefore saboda haka the possibility of being wrong and losing money is always present. Saboda haka yiwuwar rashin yin daidai ko kuma rasa kuɗi kullum yana nan dimin da'imin. So when you put on a trade, yayin da kai placing in trade, can you consider yourself a risk taker? Za ka iya ɗaukan kanka a matsayin risk taker wanda yake ɗaukar kasada? Ya ce even though this may sound like a trick question, it is not. Ya ce zai iya wannan tambayar na cewa za ka iya ɗaukar kanka a matsayin mai ɗaukar kasada, za ta yi sounding kamar trick question, wato tambaya ce wacce akwai almara wacce sauƙinta ya fi sauƙinta zai sa ka ga kamar is a hard question. Ya ce it is not, ba hard question ba ne. Its answer is simple. The logical answer to the question is unequivocal yes. Ya ce answer wannan tambayar ta hankali shine ba tare da harshen damu ba. If I engage in an activity that is inherently risky, then I must be a risk taker. Ya ce idan na shiga wani aiki ko al'amari wanda ya kasance cewa wannan al'amari ya gaji haɗari kamar trading ɗin nan, ya ce lallai za a iya kira na da I must be a risk taker. Tabbas ina ɗaukar kasada. This is perfectly reasonable assumption for any trader to make. Ya ce wannan tunani ne wanda ya kasance gaskiya ne duk trader da ya azumin haka.
In fact, not only do virtually all traders make this assumption, but most traders take pride in thinking of themselves as risk takers. Ya ce, ba wai duka traders, ba wai traders sun ainihin suna making assumption na cewa haka su risk takers ba ne, suna alfahari da cewa su risk takers ne. Ya ce, the problem is that this assumption couldn't be further from truth. Ya ce, matsalar shi ne wannan assumption ɗin bai yi nisa da gaskiya ba. Of course, lalle any trader is taking a risk. Kowane trader yana taking a risk when he puts on a trade yayin da ya place ɗin buy or sell. But that doesn't mean that you are correspondingly accepting that risk. Ya ce, amma ba hakan ba shi ne yake nufin ka yarda da wannan kasarar da ka ɗauka ba. Akwai bambanci tsakanin kai risk taker ne, wato ainihin kana ɗaukar kasarar da kuma yarda da kasarar da ka ɗauka. Yanzu misali, a ce ka kamin business opportunity ka ce zan sa 750,000 misali, ni ma zan sa 750,000. Da ribar da ta zo za mu splitting ɗin wannan ribar tsakaninmu. Kaga dai tabbas a nan wajen ne risk taker ne. Amma kuma yayin da ya kasance cewa wannan business ɗin ya yi crashing, ba uwa ba riba, na ƙedare asara, ban yi accepting ɗin risk ɗin ba, ban amshi cewa akwai asara a wannan ainihin business ɗin ba. So wannan shi ne bambanci tsakanin risk taker da kuma wanda ya risk taker ne kuma ya yi accepting ɗin risk ɗin shi. In other words, all trades are risky because the outcomes are probable, not guaranteed. Ya ce, za a iya cewa kowane trade yana da haɗari saboda abin da zai je ya dawo a trade ɗin, whether win or loss is probable, abu ne na kintace, not guaranteed ba, abu ne wanda yake da tabbaci ba. But do most traders really believe they are taking a risk when they put on a trade? Ya ce, amma shin da yawa daga cikin traders sun yarda cewa suna ɗaukar kasada yayin da suka place ɗin trade, cewa sun yarda da cewa wannan abin fa bai da sahihin outcome, as in bai da tsayayyen outcome? Have they really accepted that the trade has a non-guaranteed probable outcome? Ya ce, shin sun yarda da cewa trade ɗinsu nan bai da wani takamaiman yadda zai juya ya fito? Cewa it will be a loss or it will be a profit. Ya ce, furthermore, daɗin daɗawa, have they fully accepted the possible consequences? Shin sun ainihin amince da ko me zai je da akan trade ɗin? Yanzu misali, yayin da kai accepting ɗin cewa za ka iya losing ɗin money on this trade, kai placing ɗin trade ɗin sai ka sa stop loss ɗin kai kasance $30 ne risk ɗinka a position ɗin. Yayin da aka hitin ɗin stop loss ɗinka, ba za ka ji raɗi da yawa saboda ka san cewa wannan $30 ɗin is on the line, akwai possibility ɗin ka sata kai accepting ɗin haka ta kasada ce. Amma yayin da kake kaffa ba ka so ka rasa wannan kuɗin, maybe due to the fact that you kayi invest ɗin kuɗin da ba za ka iya affording kai losing ba, kake ganin ba ka so kai losing ɗin wannan kuɗin, so definitely you will be emotionally hurt in ka rasa wannan kuɗin, so da baka yi accepting ɗin cewa wannan abin da ka safa za ta iya yin ruwa ta zama rijiya ko ta ƙi ta zama shadda. So the thing is in dai kai accepting ɗin me zai je ya dawo, abin ba zai dinga maka zafi ba. Yanzu misali, mu ɗau rayuwar 'yan fashi a matsayin misali da kidnappers da wanda suke living outlaws, wanda rayuwarsu is very risky. Ko za mu yasa dalilin da yasa in ɗan fashi ko ɗan fara ya samu kuɗi yake kashewa yadda ya ga dama?
saboda ya san rayuwarsa ko yau ko gobe ne. Ya san cewa at any moment jami'an tsaro za su iya kama shi, su sa shi a firing squad su harbe shi, ko a buɗe wuta tsakanin shi da ma'aikata ya rasa rayuwarsa. So definitely duk kuɗin da ya samu zai sha giya da su, ya nemi mata, ya yi shaye-shaye, ya kashe yadda ya ga dama. Ya san hanyar neman kuɗinsa akwai kasada su, saboda haka ya yi accepting ɗin consequence ɗinsa. Saboda haka yake yin bindiga da kuɗinsa. Yawanci an kama su ma ba su da dama, saboda sun san rayuwar da suka zaɓa wa kansu, sun yi accepting ɗin consequence ɗin hanyar da suka bi. To kai me yasa a matsayin ka na trader ba za ka yi accepting ɗin consequence ɗin cewa business ɗin naka is inherently risky, akwai ainihin kasada a ciki, kai accepting ɗin haka ɗin, ba wai ka ji ba, a'a ka yadda cewa akwai kasada ba, in ka ɗauka kar ka ɗau abin da zafi. So da ka san trade ɗin naka akwai possibility in ya go left ko ya go right. Duk abin da kake a rayuwa ka san consequences, in ka sani ba zai ma zafi ba. Amma inda ya kasance cewa kana yin abu ko kuma kana yin plan ɗinka, za ka zauna ka tsara plan rai, amma baka lissafa cewa the plan might go sideways ba, to gaskiya akwai tangarɗa a tunaninka. Mutum mai tunani shine yake zama ya ainihin putting ɗin into consideration all permutations na abin da plan ɗinsa zai iya haifarwa. Ba zai zauna ta tunani akan happy ending ɗinsa ba. Ba zai zauna ta daydreaming ba cewa kaza zai faru. Akwai wani sarki da aka taɓa yi a daular Larabawa, yana tafiya da mukarrabansa sai a Sahara sai suka haɗu da wani sufi. Sai sufin ya ce mai, in za ka ba ni dukiya mai yawa ko kuma abin da ka ɗauka da muhimmanci, zan baka shawarar da za ta taimake ka a duniya da kuma har a gaban Ubangiji. Sai sarkin ya ce ya yarda, amma sai ya fara ba da shawarar tukuna, sai ya ɗau kuɗin ya bashi. Sai ce, in na gaya maka wannan shawarar za ka rena abin da na faɗa, therefore sai ka fara bani kuɗi na kafin baka shawara. Aka yi haka, ya ɗau dirhami jaka 10 ya bashi. Da ya bashi, buɗe bakin wannan sufi sai ce mar, duk abin da za ka yi a rayuwarka, ka san consequences, ka san me zai iya haifarwa, kai ƙoƙari kai wannan tunanin. Sai sarki ya gode, ya ce wannan shawara ce mai kyau. Sai yan koren sarki, dama an ce ba mugun sarki sai mugun mafadi, suka ce a wannan kuma shawara ce kowa sani. Sai sarki ce, amirin ya ce kuma shuru, wannan it makes sense to me. Ana haka sarkin sai ya ɗau abin da mahimmanci. Akwai kwanan da yake wanke hannunsa a ciki in zai ci abinci. Sai ya ce kwanan azurfa ne. Sai ce a rubuta mai wannan shawarar da wannan Davish ɗin ya bayar. Davish shine wanda yake wandarin ya je gari shi bai da wajen zama. Haka ne rayuwar su bai irin na da, ba irin na yanzu ba. Aka rubuta wannan abu a jikin tasa. Ile akwai wazirin sarki yana son sarki ya mutu ya zama sarki. Sai ya biya wanda yake wa sarki ƙaho kuɗi mai yawa, na cewa yayin da yake wa sarki ƙaho ya kasance cewa wukar da zai wa sarki ƙaho akwai dafi a ciki. Wannan likitan sarki ya karɓi kuɗi da yawa, ya asabtin zai haka. Ya zo zai wa sarki ƙaho kenan, ya ɗebi ruwa yana zubawa a ƙafar sarki. Sai ya ga wannan rubutu na cewa duk abin da za ka yi ka zauna ka lissafa consequences ɗinsa. Kawai sai yadda askan hannunsa ta fara karkarwa. A take ya tuna cewa in dai fa ya ci nasarar wannan abu da ya yi, na farko alkawarin da waziri ya masa na cewa zai mai da shi chief likita a garin nan, ba zai rayu ba ma har ya ga waziri ya cika wani alkawarin, saboda abin da waziri zai fara shi ne kashe shi, saboda shi ya san sirrinsa. Saboda haka ya lissafa consequences ɗinsa. Sai sarki ya tambaye shi menene dalilin da ya sa askar hannunsa ta faɗi hannunsa ya kira. Sai ce wannan abin ya karanta, ya kwashe labari ya gaya sarki. Sai sarki ya ce wa fadansa, to kun ga amfanin wannan shawara da wancan man Allah ya bani, it has saved my life. So the thing is, whatever you do in your life, not even in forex,
not even in crypto. Know the consequences. In ka san consequences ɗin abu in ma ya same ka hankalinka ba zai tashi ba. In ka ga mutum yana damuwa akan abu to bai san shi ba ne. Abinda ɗan adam abinda bai sani ba shi ke tayar da hankali. So the thing is, accept your risk. Yace the answer is unequivocally no. Wato wannan ansa ta cewa shin sun yi believing suna taking risk, sun yi believing cewa trade ɗinsu ɗin nan bai da probable outcome, sun yi believing ɗin cewa sun yi accepting ɗin possible consequences na me zai iya je ya dawo na trade. Yace no, yawanci traders ba su yi accepting ɗin wannan ba. Most traders have absolutely no concept of what it means to be a risk taker. Yace yawanci traders ba su san me yake nufi mutum ya zama da gaske me yake nufi mutum ya zama risk taker. In a way, a successful trader thinks about risk. Ta hanyar tunanin da successful traders suke ɗaukar risk. Wato successful traders sun san su risk takers ne kuma sun yarda da kasadarsu, amma unprofitable traders sun yarda su risk takers ne amma ba su yarda da asara ba. That's where the difference stems from. Yayin da kasancewa $3 na ka fa it is at stake fa na stop loss ɗin kan nan, ka san cewa akwai high possibility na cewa the market will take it away from you. In market ɗin ta take ɗinta away from you, hankalinka ba zai tashi. Abinda baka sani ba shi ko baka accepting ba shi ke tayar maka da hankali. In ka san wani baya da mutunci, in ya maka rashin mutunci ba za ka yi mamaki. Amma idan ka ɗauke shi ne a mutumin wanda yake da mutunci, in ya maka rashin mutunci shine hankalinka zai tashi. I don't know if you get this jargon that I said. So anyhow, there is the best traders not only take the risk, they have also learned to accept and embrace that risk. Best traders, those who really constantly make money from the market, not only take the risk, they have also learned to accept and embrace the risks. Sun koyi yadda za a yi su karɓi wannan risk ko kasada da suka ɗauka su rungume ta. There is a huge psychological gap between assuming you are a risk taker because you put on trades and fully accepting the risk inherent in each trade. Akwai babban wawa keken rami na tunani tsakanin ɗauka kai risk taker ne saboda kana placing in trade da kuma yadda da cewa kowane trade da ka ɗauka akwai kasada a ciki. When you fully accept the risk, it will have profound implications on your bottom line performance. Yayin da ya tabbata cewa ka yi accepting ɗin kasada, ka yi accepting cewa akwai possibility da asara, it will have profound implications on your bottom line performance. Hakan zai jawo gagarumin improvement a performance ɗinka a trading. Shi yasa never take in the first place ma karka taɓa riskin ɗin abin da hankalinka ba zai taɓa kwanciya a kai ba. Wala barka ji if you place a trade ba kaga kana ta komawa terminal ɗinka kaga je ka gani yayi moving your position ko against your position, stop loss ɗinka ɗin yayi girma ne ko kuma loss size ɗinka ɗin ƙato ne. You are not comfortable with using it. Yes, I always use the lot size you are comfortable with, the amount of pips you are comfortable risking, or the amount of money if you use money in calculating, which is a bad idea. You trade the market, you don't trade the money. You trade the charts, you don't trade the money. Trade the charts, don't trade the money. One, it sounds very simple, but it is a very big advice. Trade the charts, don't trade the profit and loss. Trade the charts. Abunda kasuwa ta yi you follow the money. Always take risk you are comfortable to take. In ka kana ta koma kana duba terminal ɗinka, ka sha tafi ƙarfin cikinka. Shine gaskiya zance. The best traders can put on a trade without the slightest bit of hesitation or conflict. Traders gwaraza wanda ya kasance cewa they make money, suna putting in trade
without slightest bit of hesitation or conflict, ba tare da ƙwayar zarra na ainihin jan ƙafa, wato lura ko procrastination za a ce abu. Hesitation jan ƙafa kenan, or conflict ko kuma ainihin rikici a zuciyarsu. And just as freely and without hesitation or conflict admit it isn't working. Kuma ba tare da jan ƙafa ko ainihin tashin hankali ko ɓacin rai ba, sai da cewa wannan trade din nasu is not working. Wato na farko da confidence suka yi placing din trade din nan nasu, amma kuma za su yi accepting din loss din su with confidence na cewa tabbas wannan kasuwar yanda ne assuming it will not go there. Akwai wani abu da tun da na fara ganin na fara samun wannan abu when I started trading na ce to profitability ya zo min lokacin da ba na jin zafi sosai idan na yi cotton ɗin losers ɗina. Na ji daɗin wannan abu, it really helped me. Shi ne ake cewa cut the losers and let the winners run. Wannan, it sounds like a very simple advice, but it is not. It makes tremendous sense. It makes tremendous sense. Ya kasance cewa idan market ta nuna maka you are wrong, you accept it. Ba wani dogon bayani ko wani menene. There are no two ways about it. It's only one way. You lose that position if you keep holding to it longer. In the hard loss ne. Ba wani lokaci da kasuwa ta yi rebounding. Kuma kasuwan nan waje biyu take zuwa, sama da ƙasa. Babu na uku. Wannan abin is very very simple if you understand it. Kasuwan nan waje biyu take zuwa, babu na uku. Sama ko ƙasa. Yes, your position za a iya zuwa ba a filin position ɗinka ba a tafi sama. A'a, za a iya zuwa a hitin ɗin stop loss ɗinka a tafi sama, amma dai sama aka tafi. No matter what. Even ranging markets they move. That's why inda ake ce musu ya kasance ake ce musu ranging, ai da range inda suke moving. They can get out of the trade even with a loss, and doing so doesn't resonate the slightest bit of emotional discomfort. Ya ce za su iya fita daga trade da loss ma, amma kuma yin hakan baya jawo su ji ƙwayar zarra na emotional discomfort. Gaskiya anan I will disagree with McDouglas. Ba za a ce ba tare da ƙwayar zarra ba. Nasun bai kai na waɗanda ya kasance cewa they are not consistent, ba su koyi wannan abun ba yawa. Ɗan adam baya so ya rasa kuɗi. Ɗan adam baya so ya zama wrong. Ko yaya ne za ka ji a zuciyarka, sai dai in aka yi comparing naka da na wanda shi bai accepting ɗin wannan abun ba, kai naka ba komai ba ne. Za mu iya faɗa haka, amma ɗan adam doesn't want to be wrong. Ɗan adam doesn't want to lose money. It's as simple as that. Ɗan adam baya son asara ko ta naira 5 ce. It's a fact. Ko balatan asarar da za ka yi asara kuma kaso ta gaya ma ba daidai kai ba. Ta yi taking ɗin kuɗinka kuma ta gaya ma ba daidai kai ba. So I beg to differ here. Ba a ce slightest bit ba. Ko kaɗan ne akwai. In other words, the risk inherent in trading do not cause the best traders to lose their discipline, focus, or sense of confidence. Ya ce a wani ƙauli ko za a iya cewa risk ɗin da trading ya gada baya sa best traders su losing in discipline ɗinsu ko focus ɗinsu ko sense of confidence ɗinsu. Idan profitable trader ya yi taking stop loss, hakan baya sa ya ce to bari ya doubling ɗin position size ɗinsa ya karya dokarsa, which is indiscipline, dan ya revenge a market ba. Kun ga wannan indiscipline ne, ba zai yi haka ba. Indiscipline a national land da ake losing ɗin kuɗi a wannan market. Sannan hakan ba zai canza focus ɗinsa ba. Ya ce zai bar trading, ya focus akan wani abu nan, ko kuma ya ce a yau strategy ɗinsa ba aiki. Duk wanda kuka ga yana canza strategy profitability zai mai wuya. Sai ka ji mutum yana cewa ai price action ya daina aiki, ai SMC ya daina aiki, ai ICT ya daina aiki. So da market maker sun gane kawai irin dolo ne. Shekara 70 da wani abu ana trading wannan strategy ɗin ka ce za su daina, misali price action zai daina aiki. Simply put, strategy, I have cold. Simply put, strategy abu ne wanda yake nuna behavior na ɗan adam.
as long as ɗan adam ne ba zai daina greed ba zai daina fear ba zai daina hope ba. Therefore it is there, it will never change. So what I have here for you is that focus on your strategy. In ka kana system hopping from one strategy to another, you didn't take away to be profitable. Or sense of self-confidence, rashin samun profit ko kuma losses baya sarewa profitable trader gwiwa ya ce a'a anya ya iya abin nan ko kuma a'a ya sare gwiwarsa akan strategy ɗinsa. If you are unable to trade without the slightest bit of emotional discomfort, especially fear, then you have not learned how to accept the risk inherent in trading. Yace idan baka iya trading ba tare da ko ƙwayar zara na emotional discomfort ba, wato na rashin hatsaniya ko rashin kwanciyar hankali na emotions ɗinka a zuci kenan, musamman tsoro, then you have not learned how to accept the risk inherent in trading. Kamar na yi bayani a baya, kai ɗan adam ne, you must have emotions, you just control them. In ka ce za ka suppress ɗinsu ba za ka iya ba, kai ba robot ba, you cannot do that. Ni ba da nake karanta wannan littafin na yi wata zinar disin na samu losses ina jin ba daɗi, sai dai ba wai rashin daɗin da zai hana ka wata zinar disin ya sa ka ji tsoron market ko kuma ya hana ka placing next trade ɗinka ba. Za ka ji da yadda za ka ji. Ya ce in dai ya kasance cewa ba za ka iya trading ba tare da wannan damuwan ba, ya ce to tabbas ba ka koyi yadda za ka yi accepting ɗin risk ɗin da suke trading ya gada ba. Then you have not learned how to accept the risks inherent in trading. Okay, this is a big problem because of whatever degree you haven't accepted the risk is the same degree to which you will avoid the risk. Ya ce wannan babban matsala ce. Ya ce because to whatever degree you haven't accepted the risk, ya ce iya gwargwadon rashin yardarka da ainihin wannan business ɗin namu is risky, iya gwargwadon yadda za ka yi ƙoƙarin ka avoid the risk which is unavoidable. Za ka yi ƙoƙarin maybe there is a way for you to avoid this risk. Wanda ya kasance cewa he is not a profitable trader, har wani abu yake da shi na revenge trading. Misali he made a loss, ba zai da ya close ɗin wannan ranar ba tunda rashi bai dada asara ba, zai kokari ya double ɗin position sizes ɗinsa, ya double lot ɗin da ya saba amfani, ya close ɗin wannan day ɗin ba ma a break even ba in positive, saboda bai da cewa yau za ka iya buɗe wannan strip ɗin kai loss ba a na gaba ka ci nasara. A bai da cewa za ka iya samun winning losing day amma winning month ba, bai da cewa za ka iya samun losing week ba or weeks amma kuma profitable month ba. Shi kawai a tunaninsa it is all rain and rainbows, it will all sunshine and stuff. So zai yi ƙoƙari ya ainihin ya avoid ɗin wannan risk. Dimo ba ka yarda da cewa trading is risky ba, dimo za ka dinga avoid ɗin wannan abu. If you're trying to avoid something that is unavoidable will have disastrous effect on your ability to trade successfully. Ya ce ƙoƙarin ka ya avoid ɗin abin da ya kasance ba za a iya avoid ɗin shi ba zai ja maka iftila'i babba a wajen koyon trading ɗinka successfully wato profitably. Iya gwargwadon yadda baka accept ɗin business ɗin akwai risk ba, iya gwargwadon wannan ɗinka, gwargwadon wahala ka. Let me tell you one funny thing, trading yana sa wannan confidence ɗin. Wallahi when I was broke alhamdulillah, when I was a broke guy, like complete trenches ɗan kwakwa, wallahi ko a wannan lokacin idan ba da kuɗi hankali na bai feta shi ba, saboda then I knew that I have a skill that zan iya juya 5 ta koma 10 in a simple but not easy manner. Yes, na yarda da wannan. So hankali na baya tashi ma an ba da kuɗi sosai, so na san wasu 'yan dabaru ne kawai, shikenan. If you will keep your emotions in check, ka zana layin ka mai kyau, ka karanta financial report mai kyau, ka manage ɗin kuɗin ka, za ka samu kuɗi, shikenan. To sai hankali na ya tashi saboda na san wannan. A stoicism akwai wani
way of philosophy da ake cewa stoicism, wanda su Seneca, su Zenu, su Marcus Aurelius, su ga sunan dai su ne proponents su ne suka faɗi wani abu wanda ya kasance ya taimake ni a rayuwata sosai. Dichotomy of control, abinda za ka iya controlling da abinda ba za ka iya controlling ba, what you can control and what you cannot control. Abu biyu ne a duniyar nan, iya su. In ka damu kanka akan abinda ba za ka iya controlling ba, zai ta damun ka. Yanzu misali, kana so ka sa caji, nepa suka ɗauke wuta, ranka sai ya taɓa ci. Shin kai kake controlling ɗin kawo wuta ko rashin kawo wuta? Ba kai bane. Amma in ya kasance kana da power bank ɗin da garin gangancinka ne baka cika shi ba, yes, you can control that. So there are things that you can control and there are things that you cannot control. In ka san me bambancin wannan abin a rayuwa, wallahi ba a ce din ba za ka huta. So da akwai abin da ba zai dinga bata ma rai ba, saboda you will not worry about it, saboda ka san ba a hannunka yake ba. In ga certain dichotomy of control, rayuwa ka yanzu da sauki. Da I want to control everything in life, amma when I understood this, wallahi sai hankali na ya kwanta. Na san cewa akwai abin da duk abuna ba zan iya controlling ɗinsa ba. I have my limitations. Sai in sa kaina ruwan sanyi, sai in shafa zuciyata ruwan sanyi. And you'll be very happy. Idan kai a certain, akwai wani cheat sheet da na taɓa gani. Da list ɗin abubuwan da aka iya controlling a market, da list ɗin abubuwan da ba ka iya controlling ba. It's very good ku je ku yi sacin akan wannan cheat list. Insha Allah in zan tura podcast ɗin nan zan haɗa da hoton in yi affixing in sashi. Things you can control and things you cannot control ba. Na farko position size ɗinka. Za ka iya control ɗin how many lot ka shiga da shi. Za ka iya control ɗin stop loss ɗinka. Za ka iya control ɗin when you enter. Za ka iya control ɗin when you exit. Za ka iya control ɗin how long you stay and the moment it take for you to leave. Amma kuma wa'annan abubuwan ba ka iya control ɗinsu ba, kuma su ne kaɗan, su ne suka fi sauƙi. Na farko in the market ba ka iya control ɗin moving ɗin da up ko down ba. Ba za ka iya control ɗin at which speed take ko momentum take moving up ko down ba. Wai ka shiga position kana expecting kai hit ɗin TP in an hour. You don't control that. Ba ka ma control ɗin direction da za ta je. When the market moves, what the market does, and the speed. Wannan abu uku su ne kawai ba ka iya control. In ka riga kai accept ɗin wannan abu, ka ci rabin tafiya. Amma wa'ancan ɗin tun da ka san a hannunka suke, in ba ka yi placing ɗin baya ba, ka sa one lot, kasuwa ba ta sa maka automatically. In deposit ɗin da kai zai shekara 10 yana nan a yanda yake. Sai dai brokers close in trading account ɗin su motsa maka kuɗin ka su kai maka shi wallet. Ba wanda zai maka placing ɗin ba. Ba wanda zai maka placing ɗin sa. Sorry, I'm sniffling. So the thing is, focus on what you can control. Ka bar abin da ba za ka iya controlling ba. Since wani abin da ba za ka iya controlling ba is out of your control, why you bother? So, the more you don't want to accept the risk, the more the more you try to avoid it. Kuma a rayuwa akwai wani abu guda ɗaya da yake faruwa, duk abin da kake ƙoƙarin guje masa ka fitar da shi. Mene Hausa suke cewa gujewa kaddara guzurin ta mata ba. Astaghfirullah, Allah ne ya halicce mu subhanahu wata'ala da kansa ya ce mana ko mumini yana jarabar sani da abin da ya fi so, ko kuma wannan abin yana zama very close to him, wanda aka taba shi to hurt him emotionally. Da ɗanka da matarka da 'yan uwanka da dukiyarka da mutanen da kake tare da su, maƙotanka da abokanka. So the thing is, the more you try to avoid something or fear, the more you experience it. Yanzu akwai wani test da pilot suke misali. Za a ce wa mutum, ana musu wannan test. Yanzu misali idan ce ba kai tunanin giwa, yanzu haka giwa kake tunani. Kai tunanin taxi ba kai tunanin taxi ba, saboda giwar na ce kar kai tunanin. Hani yana sa mutum ya abu, to tsoron abu yana jawa ka auka gare shi, so da za ka tsuke tunanin kai.
daɗin daɗawa idan na ce yi tunanin kura, na ce kai tunanin kura, tabbas ba kai tunanin kyarkeci ba, yanzu tunanin kura kai, so da kura na ambata. So the thing is, ko abu kake nema a rayuwa kai chasing ɗin shi, kar ka ji tsoron rasa shi, a'a ka bi shi. Ni akwai wani formula da nake apply. Yanzu misali a ce kana tsoron talauci misali, to kaso arziki kaso 70 ko 80, sai ka guji talauci 30 ko 20%. Wato kai neman arzikin ka kasance 70%, gudun talaucin da ya kasance 30 ko 20%. You get what I'm saying? Amma kuma in ya kasance reverse is the case, za ka cimma abin da kake tsoro, saboda tsoro yana takura tunani. Learning to truly accept the risks in any endeavor can be difficult, but it is extremely difficult for traders. Ya ce koyar kai ka karbi kasada a kowane abu da mutum yake a rayuwa yana da wahala, amma kuma ya fi wahala ga traders, especially considering what is at stake. Musamman an muka kula da abin da shi aka sarayar. What are we generally most afraid of? Ya ce me muka fi jin tsoro beside dying or public speaking, bayan mutuwa da kuma yin magana a cikin mutane. Akwai su da amma kuma mutuwa ɗin muna jin tsoron shi da tsufa da rashin lafiya. So kafin public speaking wa'annan suna zuwa. Certainly losing money and being wrong both rank close to the top of the list. Ya ce lalle rasa kuɗi da kuma ainihin rashin yin daidai a ci gyaranka, both rank close up to the top of the list, suna sama list ɗin abubuwan da muke jin tsoro a rayuwa. Dan adam baya so a ce mai yayi ba daidai ba, sam. Shi yasa wasu ba sa iya koyan sabon abu, saboda zan ce mai girman kai ko mene, I don't know how to put it, amma su faɗi abu ka ce a'a kazan nan kaza ne, to sai su ji it hurts their ego. That is why duk wani sabon abu da yake challenging din ilimin su existing ilimi, they don't like to hear it. A bar su cikin jahilcin su shikenan. Komin daɗin ilimin kwa rashin sanin su ya fi musu daɗi. Dan adam baya so ya rasa kuɗi, baya so ya admitting yana wrong. Ya ce admitting we are wrong and losing money to boot can be extremely painful. Ya ce ka yarda da cewa tabbas ba kai daidai ba, kuma ka yarda da cewa what is the name of this thing, ga daɗin daɗawa kai losing ɗin kuɗi abu ne mai zafi a rai, and certainly something to avoid, kuma tabbas abu ne wanda muke ƙoƙarin mu guje masa. Trading ne kaɗai zai kwace maka kuɗinka kuma ya ainihin nuna maka baka daidai ba. Is a big problem, ba daɗi a cikin zuciya. Yace kuma tabbas abu ne wanda muke guje masa, kuma wallahi yayin da baka admitting you are wrong a trading ba, you will not be cutting your losses. Saboda zaka ga why will the market say you are wrong, you will be holding on to that position that is a losing position. Yace yet as traders we are confronted with these two possibilities virtually every moment we are in a trade. Yace hallau dai kuma gashi duk da wayannan abubuwa guda biyu ba su da daɗi, amma a matsayin da traders kullum suna fito da mu. Na ce possibility din cewa tabbas za ka yi losing ɗin kuɗi, ko kuma wayannan guda biyu, za ka yi losing ɗin kuɗi kuma market ta gaya maka baka daidai ba. Duk lokacin da ka place in trade, you are at the risk of these two. Now you might be saying to yourself, apart from the fact that it hurts so much, it's natural to not want to be wrong and lose something. Ya ce na san cewa za ka dinga cewa kanka, bayan yana da zafi sosai faruwar haka, is natural, abu ne wanda yake ga ɗan adam to not be wrong and lose something. Ka zama ba daidai kai ba. Ya zama na cewa is natural a matsayin kan adam, ya zama na cewa ba ka son a ce ka yi ba daidai ba, kuma ka rasa wani abu. Therefore it's appropriate for me to do whatever I can do to avoid it. Ya ce to za ka ce to tunda is natural a matsayin kan adam ba ma sa rasa kuɗi, kuma ba ma so
ba ma so ainihin ba ma so mu rasa kuɗi, kuma ba ma so a ce mun yi ba dai ba. Me zai sa in yaƙi wannan abin na avoiding ɗin shi, na iya ƙoƙari na avoiding ɗin shi. Ya ce I agree with you, but it is also this natural tendency that makes trading, which looks like it should be easy, extremely difficult. Ya ce haka ne, amma kuma wannan natural tendency ɗinka na cewa ba ka so ka rasa kuɗi, kuma at the same time ba ka so a ce ka yi ba daidai ba, yake mai da trading ya kasance abu ne mai wahala. Duk da yake mai da trading ya kasance abu ne mai wahala yayin da ya kamata ya kasance abu ne mai sauƙi. So wannan kamar da aka yi bayani a baya shi ake cewa paradox. Gashi dai a rayuwa ba ka so ka yi duk abin da zai kasance za ka losing ɗin kuɗi, kuma a ce ka yi ba daidai ba a rayuwar ka, you are trying to avoid it. Amma kuma a forex in kai avoiding ɗin shi matsala ne. Kun ga paradox, wannan babban paradox ne. Shi wannan shi ake cewa ga mari ga tsinka jaka. A ƙwace maka kuɗinka, a dungure maka kai, a ce maka ka yi ba daidai ba, kuma a ce in ka yaƙi wannan abin zai ci gaba da sa ka losing ɗin kuɗi. Babban paradox kenan. Trading represents us with a fundamental paradox. How do we remain disciplined, focused, and confident in the face of constant uncertainty? Yace trading yana bujiro mana da wannan paradox ɗin. How do we remain disciplined? Wato ya kasance muna da ɗa'a ko kuma following certain guidelines ba tare da mun saba wannan ba. Focus, mu kasance muna ba da nutsuwa. And confident, mu kasance muna da ƙwarin gwiwa. I don't know difference between confidence and confidence, ƙwarin gwiwa, in the face of constant uncertainty, yayin da muke fuskantar abin da bai da tabbas. Gashi abin da kake fuskantar nan bai da tabbas, amma ana buƙatar ya kasance kana discipline. Shi wani abin bai da wani tsayayyen discipline ɗin da yake bi, sai abin da ya ga dama yake, amma kai ana so ka samu discipline. Ko wannan abin focus ɗinsa sai abin da ya ga dama yake, amma kai ana so ka zama ka focus. Sannan wannan market ɗin idan ka yi trading ɗinta ba tare da confidence ba, za ka samu matsala. A haka ake so ya kasance cewa kana da discipline, focus, and confidence a fuskar wannan market ɗin. When you have learned to think like a trader, when you have learned how to think like a trader, that's exactly what you'll be able to do. Yace yayin da ya kasance cewa ka koyi yadda za ka yi tunani kamar trader, wannan shine daidai abin da za ka iya yi. Learning how to redefine your trading activities in a way that allows you to completely accept the risk is the key to thinking like a successful trader. Yace koyan yadda za ka juya trading activities ɗinka ta hanyar da za su baka dama kai accepting ɗin risk shine mukullin tunani na yadda za ka san successful trader. Wato ka yadda cewa wannan business is risky and accept it completely. Duk wani abu da za ka ya kasance cewa is supporting this, ba wai yadda ba. Yanzu misali, duk wanda ya yarda cewa trading ba ta da tabbas, ba zai place in position ya ce go hard or go home ba, ba zai soma wannan haukan ba, wanda new beginning traders suke da masu zafin kai, ba zai yi ba. So da ya san za ta yi abin da ta ga dama ne, ba ruwanta da wani going hard ɗinka ko going home. It will take you to your father's village. In ma you don't have a home, za ta kai ka da. I'm telling you this. So the thing is this, duk wani abu da za ka yi shi in sync na cewa this kasuwa ba ta da certainty. Ba ka je ka kunzuma overloaders ka sa wawa keken TP, ko kuma ka sa wawa keken TP, ko kuma ka sa tsukakken stop loss ba. Kai kana ganin yadda ka zana haka za ta bi, ba zai yi ba. It's impossible. So the thing is, duk wani abu da za ka yi a trading ya kasance yana mirror din philosophy in cewa trading is inherently risky. It's the most important skill you can learn, yet it's rare that developing traders focus any attention or expend an effort to learn. Learning to accept the risk is a trading skill. Wato koyan ka ɗauka sada
ka yadda da kasada ko ka yadda da asarar nan shine the most important skill you can learn, wato skill da ya fi kowane muhimmanci wanda za ka koya a trading. Yet it's rare that developing traders focus any attention or expend any effort to learn it. Ya ce ba kasafai ba kuma duk da haka sababbin traders ko up and coming traders suke focusing attention wajen su sa effort ɗinsu wajen koyon wannan abin. Ba ruwan layuka kawai suke so su iya zana. Trader ma this in kana koya mai forex ka fara magana bid da ask da meme basics na shi duk ba wannan yake so ya ji ba. Tarihin kuɗi a duk ba wannan yake so ya ji ba. Yadda ake operate meta duk ba wannan yake so ya ji ba. Ya za a iya zana layi ya ci riba shi ne kawai abin da yake so ya ji. To kaga inda matsalar take. When you learn the trading skill of risk acceptance, the market will not be able to generate information that you define or interpret as painful. Ya ce yayin da ka koyi skill ɗin trading skill ɗin risk acceptance, wato ka yi accepting ɗin risk, shi kan shi skill ne. Yana ta nanata accepting risk abu ne mai mahimmanci. It is very important. I cannot stress its importance enough. Kamar yadda shi yana ta yi bai gaji da faɗa ba. Ya ce, the market will not be able to generate information that you define or interpret as painful. Ya ce, yadda kai assessment in cewa wannan market ɗin is sawun keke ce ba ta daga ba sai yadda ta ga dama take yi. Ko me ka gani a market ba zai maka zafi ba. Ba za ka yi interpreting ɗin komai da ka gani a matsayin abu mai zafi ba. If the information the market generates doesn't have the potential to cause you emotional pain, there is nothing to avoid. Ya ce yayin da ya kasance cewa wannan kasuwar duk abin da ta nuna baya sa kana jin zafi a zuciyarka, ba ka bukata ka avoid ɗin komai. You don't avoid anything. It is just information. Bayanai ne kawai. When to buy, when to sell. Gashi ta presenting kaza ɗin ta presenting opportunity ne. Kai acting akan su ko kai acting akan, this is what the market is telling you. Telling you what the possibilities are. That is what the market does. Tana gaya maka yiwuwar faruwar kaza ne, ba kaza zai faru. Shi yasa kaji mutum ya ce GBP/USD will go up from here. Wannan babba alama ce ta wallahi bai san me ke a trading ba. Sai dai ce maka GBP/USD may go here, may possibly go here. Financial market tana da terminologies ɗin da bears might do kaza, bulls might do kaza. Babu wani definitive abu wanda za a ce surely it will move to kaza from point A to point B. Dukkan speculating miki. Ma'ana this strategy ɗin kan nan yana ɗan kawo maka wani structure ne a structured environment, amma lalibi kake cikin duhu. This is a straight up fact. This is called an objective perspective. It's wannan shi ake kira da objective perspective. One that is not skewed or distorted by what you are afraid is going to happen or not happen. It's wannan shi ake nufi na the objective perspective, wato perspective tsayayye na kallon abu wanda bai da wani harshen damu. One that is not skewed wanda bai karkace ba or distorted ko kuma ya kasance akwai tashakuli ko rudani a ciki ba. By what you are afraid is going to happen or not happen. Wanda wannan perspective ɗin bai zama ya jagule da tsoron me zai faru ko me ba zai faru. In kai adaptin kanka to wannan shi kenan. Shi akwai abin da baka iya control ba. Abin da ya bambanta akwai wani skill da mata suke da shi wanda namiji bai da shi, amma a matsayin kai namiji in kai da barbin ka huta. Mace ce wacce za a aurar da ita a gidan miji. Possibly ba san shi take ba. Possibly a ran dole za a mata, amma daga ranar da aka ce an shafa fatiha, daga ranar za ta fara accepting din shi a matsayin miji ta gashi dai ba ta so. Idan tana tare da namiji kuma mai fushi, a hankali za ta koyi zama da shi da wannan fushin nashi. Har sai ta zama hakan ya zama jikinta, za ta zo tana amfani da wannan fushin against it. Za ta zo da a gidan, possibly namiji shine head of the family, amma a hankali bayan shekara 15 za su zama head of the family, so da ‘ya'yanta ne. In ka mata ma kishiya a wannan lokacin, kanka kai wa kishiya, kuma ‘ya'yanta kai wa kishiya, saboda she already have a battalion. Women can accept something even if it is hurtful, daga baya su juya shi sama da shi something very productive to them.
they can adapt. That's why they survive long. Shi kuma namiji yana faɗa da koma menene. Women can be emotional amma kuma they have the skill of adaptability. Mace ko da a gidan sarki take aka aure da ita gabawa za ta iya jure abincin gidan bayi. This is the adaptability of a woman. I'm sure there isn't one trader reading this book who hasn't gotten into trades too soon. Yace tabbas babu wani trader wanda yake karanta wannan littafin wanda bai yi garajen shiga trade ba before the market has actually generated a signal, kafin market ta bada signal, or too late, ko kuma bayan ta riga ta bada signal din, long after the market has generated a signal, bayan ta riga da bada signal. What trader hasn't convinced himself not to take a loss and as a result had it turned into a bigger one? Yace babu a cikin wanda suke kan littafin nan wanda wato yana so ya ce duk wani trader ya taɓa yin wannan abu, kuma haka ne. What trader hasn't convinced himself not to take a loss? Wani trader ne bai taɓa convincing ɗin kansa, kowane trader ana ya taɓa convincing ɗin kansa kai ya take loss, kuma daga convincing ɗin kansa kai ya take ɗin loss ɗin nan ba ya zo loss ɗin ya zama ƙatutu, or got out of winning trades too soon, ko ya fita daga winning trades da wuri-wuri. Setup ɗin bai reaching full potential ɗin shi ba. Or found himself in winning trades but didn't take any profits at all. Ko kuma ya shiga winning trade gashi nan ta je wajen riba shi. Ta shigar da shi deep into profit. Amma kuma only to get stopped and then let the trades turn into losers. Ya bar trade ɗin ya koma loser. Or moved stop loss closer to its entry point. Ko kuma ya ɗau stop loss ɗin sai ya matsar da shi kusa da entry point ɗin shi. Duk mun yi wannan abu. Da wanda nake fama da shi shine ɗaukan position, ɗaukan stop loss ina mai da shi close to entry point. Break even ko trailing stop loss ya ci min stop loss a da har sai da na gode wa Allah. Wallahi. Har da an na ji mutum yana magana trailing stop loss har traumatizing ina abin yake. But as you get to learn how to do it, has become easy, alhamdulillah. Only to get stopped out and have the market go back in his direction. Sai kuma a ci stop loss ɗinsa abu mai zafi kenan. Sai kuma a ci gaba da tafiya direction ɗin da ya focusin za ta tafi abu wanda ya fi zafi kenan wannan. These are but a few of the many errors traders perpetuate upon themselves time and time again. Ya ce wannan ya daga cikin kaɗan daga cikin kusakuran da traders suke aikatawa kansu lokaci bayan lokaci, wato yau da gobe ko da yaushe. These are not market generated errors. Wannan errors ɗin ba daga kasuwa suke ba. That is, haka yana nufin these errors do not come from the market. Wannan errors ɗin ba daga kasuwa suke ba. Meaning losses ɗinka da profit ɗinka kai ji a kanka. So da ba kai ma place in trade ɗin ba, da babu wani outcome. Duk da ana cewa ships are safe at the harbor but they were not meant for that. Jirage suna ainihin cikin aminci a gaɓar ruwa in ba a hau teku da su, amma ba don haka aka yi su ba. Duk da haka, not taking a position is also a position. Rashin shiga trade shi kan shi trade ne, because it is a part of capital preservation. It's good to know when to enter and when to exit. Saboda haka market ɗin nan ba ta tursasa ka kai komai da kake yin kayanka. The market is neutral in ji in the sense that it moves and generates information about itself. Wato tana ainihin ba da bayanai a kanta. Movement and information provide each of us with the opportunity to do something. Wannan movement ɗin da information ɗin suna ba mu damaki mu yi wani abu, but that's all. Shi kenan. Yanzu kawai mutum ne a ce a unguwarku kana so ka mu'amala da shi, sai aka ce maka kula da wani. What is the name of this? Ƙudan zuma ne shi. Yana ba da zuma, yana ba da ainihin ƙari. Sai ya harbe ka wata rana ka ji daɗin shi. The thing is, iya yanayin da kai accepting ɗin halinsa
kai accepting din cewa tabbas you will experience that. Iya yanayin da in ya bata ma rai zai bata, in ya maka abu ba daidai ba za ka ji bacin rai ko kuma aka san haka. In ka riga ka accepting haka yake, you will be okay with him. Gashi nan dai haka yake. Kamar yadda kaso take generating information, she is just an information. Misali shi wannan mutum, tunda ka samu bayanai a kansa, yanayin da ka mu'amalance shi, ku kai ƙoƙarin ka rage, ka taƙaita abin da zai ja takaddama tsakaninku da shi, wannan ruwanka. The markets don't have any power over the unique way in which each of us perceives and interprets this information. Ya ce wannan kasuwa ba ta da wani power a tattare da mu na yanda muke what is the name this thing, ganin wannan information da kuma yadda muke fassara shi. Dukkanmu yadda muka ga dama muke fassara shi, yadda muka ga dama muke ganin shi. So ba laifin market bane, laifin ka ne. All control of the decisions and actions we take as a result. Kuma market ba ta control in decision din da kuma actions din da muke taking as a result of wannan abu da kasuwa ta yi. Ba ta control in decisions din ko actions din mu muke. In baka place in internet ba kamar da ba, it will not place straight for you. The errors I already mentioned and many more are strictly the result of what I call faulty trading attitudes and perspectives. Ya ce waɗannan errors ɗin da ya zayyano a baya da waɗanda suka fi haka ya wasu kenan are strictly the result of what I call faulty trading errors attitudes kai. Ya ce waɗannan ba komai ba ne face abubuwan da yake kira da faulty trading attitudes and perspectives. Wato ainihin gurɓatattun halaye da kuma fahimta su suke generating waɗannan errors ɗin, ba kasuwa ba ce. Faulty attitudes that foster fear instead of trust and confidence. Ya ce gurɓatattun ɗabi'u da suke haifar da tsoro a maimakon yadda da kuma ƙwarin gwiwa. I don't think I could put the difference between the consistent winners and everyone else more simply than this. Ya ce ba na tunanin zan iya bayani tsakanin bambancin consistent winners da kuma ainihin da consistent winners da kuma waɗanda ba su samu consistency ba, ragowar traders wagairuhun kenan. Fiye da haka, wato this is the most easiest and simplest way he can give the difference. The best traders aren't afraid, wato best traders, profitable traders kenan, ba sa jin tsoro. They aren't afraid because they have developed attitudes that give them the greatest degree of mental flexibility to flow in and out of trades based on what the market is telling them about the possibilities from its perspective. Ba sa jin tsoro saboda sun riga sun koya wa kansu, sun yi developing kenan wasu ɗabi'u wanda suke ba su mental flexibility, wato iya shiga da fita. I don't know how to put mental flexibility in Hausa. Wato ba za wani rigid or preconceived notion da ba za su iya yada shi a kowane lokaci ba. Ba su kange tunaninsu a waje ɗaya ba, za su iya what is the making decision yanzu su canja shi yanzu. Si making decision yanzu su canja shi yanzu. Ba su ce ai kasuwar nan I bought it and it's selling now, ai za ta zo ta yi rebounding. Ga mutum yana yin wannan abin bai gama accepting ɗin market nan tana yin abin da ta gana ba, kuma baya son ya accepting loss because he doesn't want to cut his losses, kuma baya son ya accepting his wrong. That's just it. Suna fita with mental flexibility, su shiga tare su fita with mental flexibility akan based on what the market is telling them, based on the information the market ta ba su da shi suke amfani. Ba greed din su cewa ina son na samu dala misali 50, akwai problem da zan yi solve cikin satin nan ba. In akwai position, in akwai opportunity za su shiga. Suna yin haka ne da perspective ɗin kasuwa, shine yace based on what the market is telling them the possibilities from its perspective, daga perspective ɗin kasuwa ba daga perspective ɗinsu ba.
suna ƙoƙarin me kasuwa take gaya mana ba me muke so mu gani da kasuwa ba. If you are greedy, idan babu QML a waje za ka gan shi. If you are greedy, idan babu double button a waje za ka gan shi, because you want to make money. If you are fearful, kowane level ɗin za a yi balla shi a cikin da tafiya za ka ga let you take the position, let you take profit out of the market, even if za a wuce wannan wajen. Kun ga wani attitude ne wanda ya jawo wannan, ba kasuwa ce generating wannan abin ba. Kuma successful traders ba su da wannan ɗabi'un masu yawa. At the same time, the best traders have developed attitudes that prevent them from getting reckless. Ya ce, hallau dai best traders sun yi developing attitudes da suke hana su zama reckless, su zama masu ganganci. Gashi ba su da tsoro kuma ba su da ganganci. Everyone else is afraid to some degree or another. Ya ce kowa yana da tsoro to some degree or another, except idan akwai wata jijiya a cikin kwakwalwar mutum wacce ake ce mata amygdala. Wannan jijiya in ya kasance babu ita a jikinka ba ka ji tsoron komai ba. Za ka dinga abu kai tsaye kuma a wannan ranar za ka mutu, ranar da aka cire maka ita. Saboda idan kwakwalwarka ta ce maka tsallaka kwalta, ba za ka duba hagu ko dama ba saboda ba ka tsoron tirela ta biye ka. Shi kanshi tsoro ɗin alheri ne. Duk abin da Allah ya a jikin Adam is beneficial to him. Rashin tsoron successful traders baya sa su yi ganganci. Kaga shi ma ana yarda da cewa everyone else is afraid to some degree or another. Kowa a duniya yana jin tsoro, sai dai muna jin tsoro ne in varying degrees na wani ya fi na wani, which means babu yadda za a ce even if in dai hakan yadda ya faɗa ne, babu yadda kamar yadda ya faɗa a baya slightly ya kasance cewa wai even a slight bit of tsoro babu a zuciyar mutum kamar yadda ya faɗa a baya. So there is a contradiction here. When they are not afraid, they have the tendency to become reckless and to create the kind of experience for themselves that will cause them to be afraid from that point on. Ya ce yayin da mutane suke ainihin yanayin rashin jin tsoro, sukan yi abin da zai sa haka tunda ba sa jin tsoro, hakan yana sa su yi ganganci. Suna yin gangancin nan zai creating din kind of experience for themselves that will cause them to be afraid from that point on. Hakan yana sa su yi abin da zai sa su fara jin tsoro daga wannan lokacin, saboda gangancinsu. Shi ya zan ce in kai ganganci ya kasance cewa kayi experiencing negative abu, to daga wannan lokacin za ka fara jin tsoron haka. Yayin da ba ka jin tsoron tsallaka kwalta, daga ranar da ka tsallaka kwalta mota ta yi ciki da kai, so from that day on za ka fara jin tsoro. Tsoro is very effective. Lokacin da Americans suke yaƙi a Vietnam da ainihin sojojin Vietnam wanda sun ƙware a wajen guerrilla warfare, idan suka tashi Americans suka zo sun matso kusa da su, in suka tashi traps suke layin, ba trap ɗin da in ka taka ko ka shiga ciki zai kashe ka ba, a wanda zai raunata ka, wanda idan wato ainihin ɗan uwanka soja in ya ga wannan abin zai sa tsoro a cikin zuciyar shi, zai intimidating ɗinsa. To gaba in ka tashi shigowa ba ka musu shiga ƙarfi, ba ka shigo a hankali, wanda hakan zai reduce ɗin confidence ɗinka, zai reduce ɗin speed ɗinka, zai reduce ɗin clarity ɗinka, saboda zai tsuke tunaninka wajen tsoron kar ka yi maka taka wannan dafi da ya taka. To wannan kuma tsuke tunanin naka zai ja maka problem. To sai suke cin riba da su a haka. Idan ya kasance ɗaya daga cikin American soldiers ya taka irin wannan ƙari ko kuma wani abu makamanci irin wannan dafi ko trap ko wani abu makamanci haka, sai ya kasance cewa troops ɗinsa tun da ba ya mutu ba, ɗaukan nauyi dole su ɗauke shi su mai da shi camp instead of tun da ya mutu su abandon ɗin shi a wajen kayan nauyi ya ƙaru kenan, kuma tafiya zai samu kongobakon baya. To haka tsoro yake. The more you are afraid, the more you will be too conservative. Za ka tsuke tunaninka ka ajiye shi wajen ɗaya wuce sai problem. So kada ya kasance tsoronka yana tsuke ma tunani, kuma kada ya kasance rashin tsoronka yana sa ganganci.
Insha Allah, we will continue from page 11. And yake cewa 95% of the trading errors our next time. So Allah ya amfanar da mu abin da muka ji. Sannan kofa ta a buɗe take. Duk suggestion da kake da shi riga da wannan podcast da muke ciki ko wani gyara ko wani abu kamar haka. My doors are very open. My DM is open. The comment section is open. Don't just pester me with message. That's what I don't like. But you can forward your suggestions if you think there's something better I can do. Allah ya amfanar da mu abin da muka saurara. Na gode wa salam.